Hello, good afternoon, dear friends. At the sixth day in the Jayant Career Saptaha 2022 afternoon session, we have started and we have with us Srimati Namita Rane ma'am. I will just introduce her. She has graduated with the B.Pharm degree and completed her post-graduation with the MBA degree. She worked as a marketing manager with Franco India Pharmaceutical Private Limited. She also worked with the different pharma corporates like Zydus Cadila Healthcare and Mapra Laboratories Private Limited. She successfully handled 7 years as a leader in a hematinics with the well-known brand, we know that, Dextro Orange Syrup. She also launched a new gynec division as a Zinda in a 2012 and 13, which has earned around about 10 crores value worth. She also won various awards as an excellent performer in Zydus Adilac in year 2004. She also won a Business Excellent Award and upcoming Woman Entrepreneur Award in a year 2021 from Mumbai TM Group. So such a versatile entrepreneur is available with us. Around 17 years of experience she had in a pharma and advertisement field. Presently, she is a director for Grey Shade Innovative Private Limited and Mrunaveda Healthcare Solution Private Limited. So I welcome you, ma'am, on behalf of Rajarambapu College of Pharmacy, Kasegaon. Kindly accept the virtual bouquet. Oh, thank you so much. Okay. Yeah. You can start your session, ma'am. Now you are now a co-host. Okay, fine. I hope my screen is visible to everybody. I mean, I have not shared the screen, but then my video is visible to everybody, right? Yes, ma'am. You are clearly visible as well as audible. Fine. I would like to first thank Honorable Principal Shri R.D. Sawant sir and Dr. C.S. Magdum sir, Dr. S.K. Mohite sir, Dr. Nitalkar sir, and Shri P.S. Kore sir for giving me this opportunity, which actually I really cherish, and I'm really honored actually to interact with you all. I guess sir has already introduced me, but then I would like to introduce myself to you all as one of your colleagues. Maybe many years back, I was also one of you all who was a part of a pharmacy college. I like my introduction best as a pharmacist. Okay. And the first thing that I would like to begin with is by asking you all. I guess most of the people, I mean, the students who are involved are all pharmacists and M.Pharm students, right? As you had briefed me. Yes, sir. Yes, ma'am. They are B.Pharm students and M.Pharm students. M.Pharm students, yeah. Anyone has a birthday today out of the lot which is attending this particular program? Anybody has a birthday today? Do we have a birthday boy or a birthday girl today? No one is answering, so I guess we don't have, or do we have it? No one is having a birthday today? So no parties? No, ma'am. Okay, fine. See, as I was mentioning to you all that, the best introduction that I would like to have with you all is as that of a pharmacist. And this is one question that I would want to ask you all, that are we proud of being pharmacists? That is the first thing. Is each and every one of you proud of being a pharmacist? I want this answer. I actually want to hear it. Yes, ma'am. Only one person, Deepa, you answered, right? Only one person is proud to be a pharmacist? Yes, ma'am. In the whole lot, only Deepa is proud, is it? Kaushik has also answered, yes. Yes, ma'am. Muskan, Akshay.
Amrita, good. Sahil, good, good. Aniket, you are also proud. Good. Sanjay, good, good. Deepa, you were the first to answer. So tell me, why are you proud to be a pharmacist? Yes, Deepa. Let us. Hello. Yeah. Hello, ma'am. Yes, yes, Deepa. Why are I'm you? able. Yes, yes, you're audible, Deepa. Because our profession is to help the social म्हणजे जे आपलं जे प्रोफेशन आहे ना ते सोसायटीसाठी आहे जेणेकरून आपण पेशंटची हेल्प करतो त्यांना काउन्सिलिंग करून आपण काउन्सिलिंग करू शकतो की त्यांना औषधं कशी घ्यावी आपण अवेअर करू शकतो पेशंटना त्यासाठी. Okay. Okay, good. Aniket, can you tell me why you said yes? Yes, Aniket. Anybody else who would like to say why they are proud of all the people who have said yes? Kaushik, can you tell me why do you feel you are proud to be a pharmacist? Anybody who can answer? No one else? Yeah, I'm waiting. Akshay, would you like to answer as to why you're proud? Any of the MPharm students, I guess, you know, if pharmacy is a diverse and rewarding career with opportunities for patient care, scientific research, and innovation. Good. Good, you've mentioned that word innovation. I like this. Kaushik has mentioned one word which is called as innovation. Okay, good. So yes, this is a profession that is to be proud. But then this profession should be such the way you've seen military men being proud. When you see military men being proud, like army officers being proud, or navy officers being proud, their chest is filled with pride, and their body language changes. So what I actually expected is that out of the 39 participants, all of you all get up at once and say yes, we are proud to be pharmacists. Okay, that is a kind of pride that we should have in our profession, and there are various reasons why we should have that pride, which through my presentation I will try to highlight. Yes, it is a profession worth having pride, but then how many of you all have come here by choice and not by chance? Is there anybody who has come by choice? Do you all understand the difference between what I'm saying? Are you all understanding what I'm saying, or you all want me to talk in Marathi? Yes. Do you all want me to talk in Marathi, or okay, you all are understanding. Fine. See, I'll try to mix the languages of English and Marathi if possible. See, we have one career which we get by choice. Yes, की बाबा मला हे बनायचंय आणि मी हे बनते. ठीक आहे. एक असं की I come by chance, like okay, now I have not got into medicine, I have not got into BMS, I have not got into physiotherapy. Now what is available is pharmacy, so now I get into pharmacy. Sir, how many people of you have come here by choice? Ki baba, yes, I have to do this and I will do it. How many people, I really want to know, out of you all have come by choice? You all can put it in the chat also if required. Some of you all can answer also. Rutuja, would you like to answer whether you have come by choice or you have come by chance? Yes. No one wants to answer by choice. Deepa, By choice. Deepa is by choice. Rutuja is also by choice. Good.
So I'm glad that there are a few people who have come here by choice. Okay. See, the reason why I'm telling you this is even when I was doing my pharmacy, which was very near to your college. Actually, I have completed my B Farm from Government College of Pharmacy, Karad. Okay, and after that, I happened to do my MBA and stuff. I'll brief you all what all things are there. But at that point in time, which is nearly 17 to 18 years ago, the world was very different at that time. It was so different that I can tell you this Bombay Goa highway, Bombay Bangalore, Pune Bangalore highway that you all see, that itself was not there. It was we were in that age actually when we did our B Farm, where it was just a simple 2-lane road which was being constructed, and I actually imagined that ये road भी कभी ready होगा क्या, कि like whether I'll be actually able to travel to Karad. It used to take from Bombay about 8 hours to travel to Karad. Those were the days, and now you can actually reach in 5 to 6 hours. If you're a good driver, you can reach in 4.5, 5 hours also if you drive excellently, as they say. So that was a time when we were studying, and there was no WhatsApp, uh, there were no mobile phones, and technology has improved so much now. Even we actually honestly didn't have local phones. Even if I have to call my parents in Mumbai, I'm basically from Mumbai. If I had to call my parents in Mumbai, I actually have to save my pocket money, and save that money for a week, and I can call them only twice. I have to go to an STD booth, and wahan pe, it used to take us about 30-40 rupees to make a call to Bombay. That was the kind of situation that we were in. And I'm so happy that, I'm addressing you all. Maybe I don't know much, but then at least I can address whatever I have learned over the years about the different careers. Because when we came out, we actually didn't have, the only access we had was of a cyber cafe, and that was only one or two or three which were there in Karad. And all the college students had only that as a source of information at that point in time. There were no mobile phones actually. So I'm talking of an age which is not very far also. It's like आम्ही एवढे जुने नाही आहोत, पण ती situation होती at that point in time in Karad and all those other places where we were there. And even despite of all the difficulties that we had, the one thing that we had which was rock solid was our knowledge, because and I'm actually highly indebted to the education system of our country and of our state, where actually we studied what was required. We did it honestly, and we had our basics very clear. So which is what helped us literally later on in life. मला नेहमी असं वाटायचं की लाईक मी कुठे लेट आउट तर नाही आहे, की द कॉलेजेस और द फार्मासिस्ट हु आर गेटिंग ग्रॅज्युएटेड इन बॉम्बे, त्यांना ऑपॉर्च्युनिटी चांगली मिळणार आणि मला मिळणार नाही. मी एखाद्या बी टाउन मधून लाईक ग्रॅज्युएट करते, तर कदाचित मला ऑपॉर्च्युनिटी मिळेल की नाही, असे सगळे प्रश्न माझ्या डोक्यात त्यावेळेला असायचे. पण द थिंग्स दॅट वी हॅड, or rather I had, or even my classmates had, was one thing, that is knowledge which we had, which has helped us over all these years. And please keep this in mind, that whatever studies you all are doing, do it with honesty, do it with great sincerity, because that is one thing that will remain with you all in whichever career that you all make. We are here to talk about careers and the unexplored careers or unexplored opportunities which are there. But these unexplored opportunities you will be able to explore only if you have knowledge with you, if that prevails with you. Okay, so
I'll take you through one presentation, but before we actually go through the presentation, I would like to have a small little feedback. I'll share my screen now, but I would like to have a little bit of a feedback about what is our understanding of the careers that we have in pharmacy. One second, I'll just share the screen also along. Sir, if you can make me the host, because I guess it's showing that host disabled participant screen sharing. If you can make me a co-host. Yeah, I have got it. 1 minute. Are you all able to see the screen? Hello. Yes, ma'am. Okay, fine. So right, I'll just begin the presentation and let this presentation be very interactive. आपण हे खूप interactive ठेवूया, ठीक आहे? असं नको व्हायला की मीच फक्त बोलते आणि ऐका आपण, पण त्याच सोबत काही क्वेश्चन्स असतील तर यू कॅन स्टॉप मी wherever required. Okay, I'll just take one chat which is going. Okay, so I'll just so here I begin with my small little presentation. Okay. The unexplored business opportunities in pharma industry by myself, Namita. As I mentioned that, I'm the director with 2 companies and a partner in one of the healthcare firm. I'll come to that later on, but let's talk about this. Now, before we actually get into, what are the unexplored business opportunities, we need to understand what is a pharma pharma industry chain. So can anybody just highlight to me whatever knowledge they have about the pharma industry chain? Like, आपलं जे फार्मा मार्केट आहे किंवा आपली जी फार्मा इंडस्ट्री आहे किंवा आपण जे मेडिसिन्स घेतो एखाद्या मेडिकल शॉप मधून ते त्या मेडिकल शॉप पर्यंत कसे पोहोचतात? Can anybody highlight? Yeah. Anybody of the participants, can they highlight this, that how is the pharma industry chain work? I would request people to participate because, yes. Industry to distributor, then retailers, and then retailers to means in pharmacy, and then to customers. Yeah, who's this Deepa? Who's talking? Rutuja. Yeah, Rutuja. Okay, good. Good, Rutuja. Yeah, that is exactly what the pharma chain is about. I'll just briefly, like, for example, a particular product is manufactured, then it goes to a super stockist. Okay. These super stockists are also called as carrying and forwarding agents, which are CFAs. Okay. Now, these CFAs, they distribute the particular drugs to distributors. That goes to the chemists and that then goes to the patients. Okay, so that is how this particular chain of distribution is, right from manufacturing to the CFA, to the distributors, to the chemists and to the patients. आपले जेवढे करिअर्स आहेत ना या चेनशी रिलेटेड आहेत, या चेनशी निगडित आहेत आणि या चेनच्या अवतीभोवतीच आहेत. वॉट एव्हर करिअर्स आर देअर. Okay, before we actually get into what the careers are, I need to know okay, what are the careers that you all are aware about? What are the careers that we know in pharma? I'm sure now you all will be definitely knowing what all are the different careers in the pharma industry, right? Can anybody highlight? Yeah, Rutuja, tell. Industry, teaching, research,
pharmacovigilance, Okay. medical coding. Okay. These are the assignments. Fine. Anybody else would like to highlight? Rutuja, good. Anybody else would like to highlight more careers that we know? Pharma MBA. Sorry, pharma, MS, MBA. MBA. Okay. What would you do Medical after medical? devices which is required for the Okay. manufacturing of pharma applications. Okay. Anybody else would like to highlight some of the careers? Mrunal was saying something, then she switched. I mean, she went on to mute. Anything else? Okay, I'll just highlight, see, like now as Rutuja just told you some of the careers, I'll just put across a few more. Like, see, when that particular drug is manufactured, okay, there is a lot of quality control that is required in the industry, okay. So the quality control, that is, the assays, the analysis that is there, that also is one opportunity which is there. So basically in the industry we have the manufacturing and the quality control. That is one aspect of it. There is quality assurance. Okay, quality assurance is also one field which is there. The research and development. Now, as you know, in this COVID era, there are a lot of drugs which are being, even vaccines being developed. So the research and development which is there, R&D, not only R&D of new drugs, but also of the existing drugs. Okay, in that also there is a lot of opportunity for pharmacists which is there. Then legal and regulatory, this also forms one segment of career for us, because we study a subject called as jurisprudence. We have laws, we have the pharmacy laws also which are there for our country. So we have a lot of opportunity in legal and regulatory also. Okay, then pharmacovigilance, as she had mentioned, pharmacovigilance is also one career. Manufacturing by itself, as a pharmacist, when we are working in an industry, in the manufacturing segment, we get like a supervisor or a pharmacist there. So these are the various things which are various careers which are there related to manufacturing. Is there anything else that we can think of when we come to manufacturing? Does anybody know any other careers which are related to manufacturing? Is what we need to understand. Okay, fine. Then the second one is the marketing and sales. That is when we actually have a product which is there in the market. We need to market it also, right? We need to sell it also. आपल्याला ते विकायला पण लागतं ना मेडिसिन. कोणाला माहिती आहे का? आता I guess this is one thing which everybody should know, की जे मेडिसिन्स असतात त्याचं मार्केटिंग नक्की होतं कसं? How is it sold? How does it go to the doctor, or how does म्हणजे हा सेल्स होतो कसा? Can anybody share? Yes, Rutuja, yes. Industry hires marketing representative who Okay, goes to the chemists or doctors and tell about their products. okay. And then they do marketing as a हो, पण then how do MRs do the marketing? ते कसे करतात मार्केटिंग? ते जाऊन त्यांचे प्रोडक्ट्स कोणाला सांगतात? कोणाला ब्रीफ करतात त्या प्रोडक्ट्स बद्दल? chemists आणि doctors. ओके. अजून कोणी काही सांगू शकतो ह्याच्याबद्दल, की नक्की काय होतं, कसं तो सेल होतो प्रोडक्ट? इतर मेडिसिन्स पेक्षा त्यांची मेडिसिन्स किती इफेक्टिव्ह आहे पेशंट वरती ते प्रूफ करून दाखवायचा प्रयत्न करतात.
त्या थ्रू त्यांना डॉक्टरांना ते हे गिफ्ट हॅम्पर गिफ्ट पण देतात काही, की बाबा त्या गिफ्टमुळे त्यांना सारखं सारखं तीच मेडिसिन्स लक्षात यावी आणि ती प्रेफर करावी पेशंटला. ओके कौशिक, अजून कोणी काही सांगू शकतो? अच्छा का म्हणजे डॉक्टर आपलं मेडिसिन प्रिस्क्राईब करतो, राईट? MR लोक जाऊन त्याला ब्रीफ करतात आपल्या ब्रँड बद्दल आणि डॉक्टर प्रिस्क्राईब करतो, करेक्ट? इज इट द वे इट इज? हॅलो. येस ओके. येस मॅम. हा, आता out of the 39 people and all the others who are there also, can anyone tell maybe one brand that they know in the market? एखादा फार्मा ब्रँड तुम्हाला माहिती आहे का? I think everybody should. Cipla, Reddy, Dr. Reddy. These are the name of the companies. Good Rutuja, you're talking about the names of the companies, but एखादा ब्रँड माहिती आहे का तुम्हाला? आय गेस एज फार्मासिस्ट आपल्याला माहिती असलं पाहिजे ना, मेडिसिन, एखाद्या मेडिसिनचं नाव माहिती आहे आपल्याला? Anybody can tell us a name of a medicine? Bharat Biotech. Sorry? एक मेडिसिन, वन मेडिसिन. आपण टीव्हीवर बघणारा एखादा मेडिसिन. येस. Benadryl, ओके. Tuscu, ओके. Anybody else? Liosodium. Brozit, ओके. I guess एक suggestion मी तुम्हाला देईन. See, we are all pharmacists, right? And we are proud pharmacists, as we told in the beginning of our session. So I guess we should visit pharmacy stores, medical shops, chemists. Okay, आपण जे ड्रग्स स्टडी करतो आपल्या करिक्युलम मध्ये, आय वुड सजेस्ट दॅट त्यांना त्याच्यातले एखाद दोन स्ट्रिप्स काढून दाखवायला आपण सांगितलं पाहिजे. कुठेही केमिस्ट आपल्या ओळखीचा असेल किंवा काय असेल. सी, इन युअर फॉर्मेटिव्ह इयर्स जेव्हा आम्हाला हे सांगणारं कोणी नव्हतं ऑनेस्टली, ठीक आहे. तर वेन वी वेंट इन टू द मार्केट वी वर लाईक वी डिडंट नो एनिथिंग ऍक्च्युली. तो आता आपल्याकडे मेडिकल शॉप्स जवळपास असतातच. घराचा जवळ एखादा आपला नॉन मेडिकल शॉप असेल, केमिस्ट शॉप असेल, तिथे जाऊन थोडं व्हिजिट करा. त्यांचे मेडिसिन्स कसे ठेवलेले असतात, सिरप्स एकत्र असतात, टॅबलेट्स एकत्र असतात, कंपनी वाईज ती लोक सेग्रिगेट करतात, कंपन्या कुठल्या कुठल्या, थोडंसं इंटरॅक्ट करा. एक 5-6 केमिस्ट जे आहेत ना, यू व्हिजिट देम, आस्क देम क्वेश्चन्स. ओके, की बाबा तुम्ही कुठले मेडिसिन्स जास्त ठेवतात, कुठल्या कंपनीचे मेडिसिन्स तुमच्याकडे जास्त असतात, मोठ्या कंपनी कुठल्या, आणि कुठले मेडिसिन्स कुठल्या आजारांवर औषधं जास्त सेल होतात तुमच्याकडे. एखादा 1-2-3 ब्रँडची नावं सांग. इफ यू टेल देम दॅट यू आर ऑल्सो फार्मासिस्ट, दे विल एंटरटेन. जनरली दुपारच्या वेळेला जायचं, ती लोक फ्री असतात. सो आपल्याला एक नॉलेज मिळून जाते की विच आर द डिफरंट मेडिसिन्स अवेलेबल इन द मार्केट, आणि मी जे शिकतोय ते मार्केटमध्ये मला युजफुल होईल की नाही होईल. ऑफकोर्स ते होणार, पण ते कसं होईल आणि मी कसं रिलेट करू शकतो माझ्या नॉलेजला, व्हॉट एव्हर आय एम सीइंग त्याच्यासोबत मी कसं रिलेट करू शकतोय, राईट? So this is one suggestion that I would like to give. See, basically marketing, sales and marketing is a big topic, and we can actually discuss about lot of careers which are there related to marketing and sales. पण ह्याच्यामध्ये मेजरली जर आपण पकडलं, I have put sales and marketing separately. Basically इन जनरल आपण बोलताना सेल्स म्हणजेच मार्केटिंग आणि मार्केटिंग म्हणजेच सेल असं आपला समज असतो, ठीक आहे. किंवा सेल्स हा शब्द येतच नाही, आपण मार्केटिंगलाच सेल्स समजतो. तर असं नाही आहे. सेल्स इज द पीपल, द सेल्स पर्सन, दॅट इज द मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह अँड देअर हायरार्की. मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह जे असतात, दे आर नॉट लाईक एकच MR आहे. फॉर एक्झाम्पल, सातारा डिस्ट्रिक्ट मध्ये एक MR असेल, सांगली डिस्ट्रिक्ट मध्ये एक MR असेल, पण
सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर हे 4 जिल्हे मिळून एक त्यांच्यावर एक मॅनेजर असतो. तो दॅट मॅनेजर इज कॉल्ड एज अन एरिया मॅनेजर. ओके. आणि तो एरिया मॅनेजर पूर्ण वेस्टर्न महाराष्ट्र आपण पकडू त्यांच्यासाठी एक रिजन बनतो. ठीक आहे. तर जेव्हा MRचं प्रमोशन होतं तेव्हा तो एरिया मॅनेजर बनतो. जेव्हा एरिया मॅनेजरचं प्रमोशन होतं तर तो रिजनल मॅनेजर बनतो. रिजनल मॅनेजरचं प्रमोशन होतं तेव्हा तो झोनल मॅनेजर, म्हणजे ही कॅन बिकम अ झोनल हेड फॉर द एंटायर वेस्टर्न डिव्हिजन, वेस्टर्न इंडिया. And if he gets promoted, then he becomes an all India head. So this is like a complete hierarchy which is there as far as the pharma sales is concerned. Like, we have people who are from bottom line, that is the medical representative. From there they move on to become an area manager. From there you become a regional manager, and then from there you are like becoming an all India zonal head, and then an all India head. So there are friends of ours, friends of mine who have joined, त्यांनी companies join केले आहेत. Cipla, Alembic, Sun Pharma, Indoco, Fresenius Kabi, Serum Institute, Zydus, Lupin, Alembic, all these are the companies who Medley, Macleods, या सगळ्या companies आहेत, मोठ्या companies who are coincidentally our clients also. I'll come to that. पण the thing is that these are the companies ह्यांचे MRs असतात आणि त्यांचा एक सेल सिस्टम असतो. that starts from the medical representatives, त्यांचे मॅनेजर्स, त्यांचे मॅनेजर्स, त्यांचे मॅनेजर्स, आणि ही हायरार्की जी आहे ती सेल्स फील्ड मध्ये होत असते. इट इज इन द सेल्स फील्ड विच इज हॅपनिंग. त्याच सोबत एक पॅरलल सिस्टम ऑपरेट होते, दॅट इज द मार्केटिंग फील्ड. आता मार्केटिंग म्हणजे काय? प्रोडक्ट मॅनेजर्स. तुम्ही ऐकलं असेल, हॅव यू ऑल हर्ड ऑफ प्रोडक्ट मॅनेजर्स? कोणी ऐकलं आहे का प्रोडक्ट मॅनेजर? Yes. ओके, हू सेड दिस? आय कुडंट सी. ऋतुजा, हू सेड दिस? Yes, ma'am. Me, Rutuja. ओके, सो टेल मी ऋतुजा, व्हॉट डू यू नो अबाउट प्रोडक्ट मॅनेजमेंट? प्रोडक्ट मॅनेजमेंट म्हणजे काय? या ऋतुजा. Yes, ma'am. ओके, आय ब्रीफ. सी, प्रोडक्ट मॅनेजमेंट म्हणजे काय माहितीये की एखादा प्रोडक्ट, जसं आता कौशिक सेड की देर इज वन, आपल्या प्रोडक्टचे जे बेनिफिट्स आहेत तो डॉक्टरला सांगतो, तो काही गिफ्ट हॅम्पर्स देतो. ठीक आहे, नॉट नेसेसरी गिफ्ट हॅम्पर्स, बऱ्याच गोष्टी असतात, फक्त गिफ्ट हॅम्पर्स नसतं, बऱ्याच गोष्टी असतात. तर त्या प्रोडक्टचं कम्प्लीट अनालिसिस करणं, म्हणजे आता एखादा कफ ब्रँड आहे, ॲज यू ऑल मेन्शन सम ब्रँड्स, बेनाड्रिल सांगितलं, टस्क्यू सांगितलं, हे जे ब्रँड्स आहेत हे एका मार्केटमध्ये अलाइंड असतं. लाईक इट इज अ कफ अँड कोल्ड प्रिपरेशनचं मार्केट, त्याची एक व्हॅल्यू असते. ठीक आहे, म्हणजे भारतामध्ये कफ अँड कोल्डचं मार्केट आहे ते अराउंड 1000 crores आहे, अशी त्याची व्हॅल्यू ठरलेली आहे. ठरलेली आहे इन द सेन्स ती कशी ठरते ते पण मी तुम्हाला सांगेन. ठीक आहे, पण कोणाला आयडिया आहे आपल्या इंडियन फार्मा मार्केटची व्हॅल्यू किती आहे? एनिबडी नोज की किती व्हॅल्युएशन आहे आपल्या फार्मास्युटिकल मार्केटची? कोणाला आयडिया आहे? Anybody knows as to what is the value of the Indian pharmaceutical market? Anybody knows? Okay, you all will be surprised that the value. Yeah, somebody was saying. Third, How much? 3. Yes. How much? 3. Third. Sorry, come back again. Who is speaking? Can you tell your name also, because I'm not able to. 40 billion. Who is Kaushik has written 40 billion. What, rupees? Or dollars? Yeah.
see, approximately the value of the Indian pharmaceutical market is about 1,20,000 crores. That is a valuation of the pharmaceutical market, and the pharmaceutical market is growing by about 12 to 15% every year, rupee value wise and unit value wise. Okay, so we have a huge opportunity in as far as pharma market is concerned. ह्याची जी valuation आहे त्या हिशोबाने आपल्याला भरपूर स्कोप आहे टू एस्टॅब्लिश ourselves. ओके, इन वेरियस स्फिअर्स. आपल्या ज्या कॅरियर ऑपॉर्च्युनिटीज आहे या व्हॅल्यूशीच रिलेटेड आहेत. ही व्हॅल्यू एवढी जास्त आहे की ती व्हॅल्यू सांभाळायलाच हे सगळे करिअर्स बनलेले आहेत ऍक्च्युली. ठीक आहे, तर त्याच्यामध्ये पण मी जसं म्हणाले की कफ सेगमेंटची ही एवढी व्हॅल्युएशन आहे. तर कफ मार्केट हे ग्रोईंग मार्केट आहे. आता फॉर एक्झाम्पल कोविड, त्याच्यामध्ये पण सेगमेंट्स आहेत. कफ आपले जे चॅप्टर्स असतात ना फार्माको व्हॉट यू से फार्माकोलॉजी मध्ये, ते सेगमेंट्स आहेत असं समजून घ्या. लाईक अँटी ट्युबरक्युलर मार्केट इज सो मच, अँटी इन्फेक्टिव्ह मार्केट इज सो मच, अँटी पेन मार्केट इज सो मच. त्याची व्हॅल्युएशन ठरवली जाते. ओके, आय एम कमिंग टू वन करिअर ऑपॉर्च्युनिटी ऍक्च्युली बाय एक्सप्लेनिंग यू दिस, की ती व्हॅल्युएशन ठरवली कोणी जाते तर एक सिस्टम असते विच इज कॉल्ड एज इक्विया और फार्मा ट्रॅक और सी मार्क. ह्या एजन्सीज काय करतात, त्यांचे ते प्रिस्क्रिप्शन ट्रॅक करतात ऍट व्हेरियस केमिस्ट काउंटर्स, आणि त्या प्रिस्क्रिप्शन ट्रॅकिंगच्या हिशोबाने आणि सेल ट्रॅकिंगच्या हिशोबाने ही व्हॅल्यू ठरवली जाते. आणि त्या व्हॅल्यू ठरवल्यामुळे एखाद्या ब्रँडची पण इंटरनल व्हॅल्यू जी आहे ती ठरली जाते. ओके, सो देन वी कम टू नो लाईक यू नो दिस पर्टिक्युलर ब्रँड इज ग्रोईंग और नॉट ग्रोईंग, और वी कम टू नो की बाबा फार्मा मार्केट जे आहे ते ग्रो झालं की नाही ग्रो झालं या महिन्यामध्ये किंवा या वर्षामध्ये. आता फॉर एक्झाम्पल एक सोपं तुम्हाला उदाहरण दिलं तर या वर्षामध्ये म्हणजे कोविडच्या वर्षामध्ये आय कॅन से लाईक इट्स 2020 मध्ये न्यूट्रिशनल सप्लिमेंट्स खूप ग्रो झाले. ऑब्विसली रिझन्स, कारण तेव्हा पूर्ण सगळेजण लाईक यु नो टेक न्यूट्रिशन, बी हेल्दी, इन्क्रीज युअर इम्युनिटी, या सगळ्या गोष्टी होत होत्या. सो दॅट सेगमेंट ग्रू अ लॉट. ओके, along with that there was one azithromycin segment which grew a lot. Okay, एक ऑब्झर्वेशन आहे की 2021 मध्ये वर्क फ्रॉम होम असल्यामुळे अँटी डायरियल सेगमेंट जो आहे तो फुल ड्रॉप झाला. आमचा एक क्लायंट आहे मेडले, त्यांचा एक ब्रँड आहे O2, तो खूप मोठा ब्रँड आहे, अराउंड 100 crores वरती ब्रँड आहे. त्याचा सेल अर्ध्यावर आला, 50 crores पर्यंत त्याचा सेल झाला. The simple reason was because people were working from home, they were not eating outside food, they were eating only home food, so it was nutritious and people didn't get diarrhea. Okay, so this is how the fluctuations happened in this last 2-3 years. पण एक कॉमन ट्रेंड असतो मार्केटचा आणि त्या हिशोबाने सेल्स होतो. तर ह्या ज्या एजन्सीज असतात तिकडे देखील फार्मासिस्टना करिअर्स मिळतात, कारण आपल्याला कळतं की मार्केट्स कुठले आहेत. आपल्याला कळतं की वेन वी आर टॉकिंग अबाउट कफ अँड कोल्ड मार्केट, तर ते काय नक्की त्याच्या ड्रग्स कुठले येतात हे कुठल्या टेक्निकल डेव्हलपर, वेब डेव्हलपरला माहिती नसणार. त्यांचा जो डेटा मॅनेजमेंट जी टीम आहे त्यांच्याकडे फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड. ओके, बिकॉज द टेक्निकल नॉलेज अबाउट, आय एम कमिंग बॅक टू दॅट पॉइंट वेर आय टोल्ड यू की युअर नॉलेज इज गोइंग टू बी देअर विथ यू थ्रू आउट युअर करिअर, वॉट एव्हर इट बी. सो ती जी टेक्निकल नॉलेज आहे ती आपल्या सोबत असते आणि ती एक कॉमन मॅन बरोबर नसते. ओके, सो दिस इज समथिंग टू बी प्राऊड ऑफ ऑल्सो, राईट? सो दिस इज वन ऑपॉर्च्युनिटी विच यू कॅन गेट as far as in the sales and marketing sector, which is an alliance or something that is related to this. Is this understood? Is this part understood by you all? Have you all understood about one career that I'm talking about? Apart from this, okay, there are other careers also. The career opportunities which you all told, I'm just highlighting that. कि बाबा एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट आपण बनू शकतो, एक इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी अश्योर, these are what we had already discussed. Regulatory, R&D, pharmacovigilance, academics, like you know you can go on to become a professor like your existing professors. That is also one career which is there. Then pharma sales, as I mentioned. Government jobs, like you know, if you can get jobs in FDA as pharmacists, in the army, in government hospitals.
So these are also one sector which is there, that is the government jobs. Then there are some unexplored opportunities. One which I told you about, product management, that is one field. Product managers साठी मेजर क्वालिफिकेशन B.Pharm MBA लागतो. ठीक आहे, मी पण एक प्रोडक्ट मॅनेजर होते. ठीक आहे, I started off becoming a medical representative in one company called as Zydus Cadila. I worked there for 2.5 years. त्याच्यानंतर मी MBA केला. मला माहित नव्हतं की प्रोडक्ट मॅनेजमेंट नावाची पण एक अपॉर्च्युनिटी असते, आणि मी MBA माझं शिक्षण आणि माझा काम एकत्रच चाललेलं. For 2 years I did my MBA, and after that I got an opportunity to become a product manager. आणि as a product manager entry point जो असतो तो product executive असतो. From product executive you can become a product manager, then senior product manager, then group product manager, then marketing manager, and then general manager. तर मी मगाशी जे तुम्हाला सेल्स हायरार्की सांगितलेली MR ची, अशीच ही मार्केटिंगची हायरार्की पण चालू असते. आणि मार्केटिंगच्या हायरार्की मध्ये मार्केटिंग मॅनेजर, आता तुम्ही फार्मासिस्ट आहात म्हणून तुम्हाला समजेल, प्रोडक्ट मॅनेजरला एक प्रोडक्ट दिला जातो. फॉर एक्झाम्पल पॅन्टोप्रेझॉल मध्ये पॅन इज माय ब्रँड ऑफ अल्केम. तर मला हा पॅन ब्रँड दिला जाणार, आणि मला काय करायचं आहे, तर त्याची स्ट्रॅटेजी बनवायची आहे की बाबा माझं डॉक्टरांना कम्युनिकेशन काय असणार, माझे जे व्हिज्युअल एड्स असतात. Everybody knows what a visual aid is. I have actually brought samples of visual aids. जे बुक्स असतात डॉक्टर्सना दाखवणारे, हे अशा टाईपचे बुक्स असतात, ह्याला व्हिज्युअल एड म्हणतात. तर हे बुक्स आपल्याला MRs यूज करतात डिटेल करायला. जसं कौशिक मेन्शन्ड की लाईक यु नो आपला ब्रँड कसा सगळ्यात चांगला आहे हे आपण प्रूव्ह करतो. तर हे या बुक्स मधून आपण सारखे सारखे दाखवतो. आता जसं मी तुम्हाला दाखवते तसंच तो MR डिटेल करत असतो आपले ब्रँड. ओके, आणि हे सगळं सायंटिफिक कंटेंट आहे, हे कॉमन मॅनला समजणार नाही. हे फार्मासिस्ट हु आर द एक्सपर्ट पीपल हु ओनली नो हाऊ टू डिटेल दिस पर्टिक्युलर इनपुट. ओके, आणि ऑल्सो मेक दिस पर्टिक्युलर इनपुट. तर हे जे बनवतात ते पण फार्मासिस्ट असतात. दे आर द प्रोडक्ट मॅनेजर्स इन कंपनीज. ओके, सो इट इन्व्हॉल्व्स कंटेंट क्रिएशन. बाबा माझा लोगो असा पाहिजे, याची कंटेंट इकडे पाहिजे, हे इंडिकेशन माझा हा प्रोडक्ट फॉर एक्झाम्पल युमोक्लास, इट इज अँटी इन्फेक्टिव्ह. तर बाबा मला पेशंट एलर्जी इन्फेक्शन दाखवायचं आहे, माझे इंडिकेशन्स इकडे असणार, आणि त्याचसोबत माझा पॅक शॉट आहे इथे असतो. सो दिस इज हाऊ दिस पर्टिक्युलर बुक इज, and I'll not go into details of it, but this is like what a visual aid is. त्याचसोबत आपण काही रिमाइंडर्स देतो. So these are some of reminders, you know, ज्याच्यामध्ये कंपनीचे ब्रँड नेम्स लिहिलेले असतात. त्याचसोबत आपण काही सायंटिफिक लिटरेचर्स देतो. लाईक फॉर एक्झाम्पल हे मी एक सॅम्पल म्हणून तुम्हाला दाखवते की लाईक हिअर इज अ ब्रँड कॉल्ड ट्रान्सिवी. इट्स फॉर हार्ट अरिथमिया, आणि त्याच्यावर काही क्लिनिकल ट्रायल स्टडीज झालेले आहेत. तर मग ते स्टडीज आपण इथे हायलाइट केलेले आहेत. त्याचे रिझल्ट, त्याचा आउटकम आणि त्याचं रिझल्ट, ऑब्झर्वेशन, कन्क्लुजन, आणि मग ब्रँड रिमाइंडर. हे असे पण आपण डॉक्टर्सना देत असतो रिमाइंडर्स. So these are like also one of the reminders which is there, you know, of brands. So हे जे मॅनेज करायचं काम असतं ते प्रोडक्ट मॅनेजरचं असतं, आणि प्रोडक्ट मॅनेजर लुक्स आफ्टर की बाबा माझा ब्रँड पॅन हा 100 crores ब्रँड आहे, दुसरा जो कॉम्पिटिटर ब्रँड आहे तो 120 crores आहे. तर पण माझा ब्रँड जर चांगला झाला पाहिजे किंवा ग्रो झाला पाहिजे जास्त, तर मला MRs ना काय स्ट्रॅटेजी द्यायला लागणार जेणेकरून दे विल स्टार्ट you know what do you say, they will get something to talk about the brand. मी माझ्या ब्रँडची ऍडव्हर्टाईज कशी करू, माझ्या ब्रँडचं कॉन्फरन्सेस मध्ये कसं प्रेझेन्स दाखवू, all that stuff is handled by the product manager. So product management is also one field which is a field which is very unexplored. At least we didn't know about it, and I don't know how many of you all know about it. So this is also one field which is an unexplored opportunity. Clinical research. Do you all know about clinical research? Does anybody know what a clinical research associate or an officer is? Yes. Yes, 4 pages. Clinical trials. Yeah, Rutuja. Clinical trials consist of 4 phases. 4 phases. Yes.
I guess by now the whole world knows what are clinical trials. Even a common man knows what are clinical trials, no? Yes, ma'am. So basically clinical trials जिकडे होतात तिकडे ऑन साइट जो ऑफिसर असतो त्याला क्लिनिकल रिसर्च असोसिएट और क्लिनिकल रिसर्च ऑफिसर म्हणतात. ठीक आहे. ही कोऑर्डिनेट्स ॲट द हॉस्पिटल साइट और द नर्सिंग होम साइट जिकडे ऍक्च्युअली ट्रायल्स दिले जातात पेशंट्सना. तर त्यांना काय सिम्पटम्स येत आहेत, त्यांना काय आउटकम येतोय ड्रगचा, काही इंटरॅक्शन होत आहेत का, ऑल दॅट स्टफ इज बिंग मॉनिटर्ड बाय क्लिनिकल रिसर्च ऑफिसर्स और associates. Along with that, there is also a clinical data management opportunity. ही पण एक opportunity आहे, ही पण एक opportunity आहे. Clinical data management म्हणजे एखादा क्लिनिकल रिसर्चची जी साईट आहे तिकडे बऱ्याच साईट्सवर क्लिनिकल रिसर्च किंवा क्लिनिकल ट्रायल्स होत आहेत. तर आता क्लिनिकल ट्रायल्स होत आहेत त्यांचा डेटा जो येतो ऑन अ डेली बेसिस त्याला मॅनेज करणारा पण पर्सन जो असतो तो फार्मासिस्टच असतो. कारण इतर कोणाला ते कळणार नाही की लाईक हाऊ इट इज सपोज टू बी कोलेटेड, हाऊ इट इज सपोज टू बी ड्राफ्टेड. सो दिस इज वन फील्ड वेअर वी कॅन गेट अ जॉब इन. ओके. देन देर आर यू ऑल सेटल मेडिकल क्लेम्स, कोणाचे मेडिकल क्लेम्स असतात, इन्शुरन्स असतात. In that medical billing or coding or insurance officers, those people are also pharmacists who are getting an opportunity to work there because they can understand those indications. Okay. Along with that, as I mentioned, product management, medical writing, all the MPharm guys who are here. Okay, if you all are interested, this is also one very good field. People who are कोणी असतात ना ज्यांना सायंटिफिक, काही लोकांना फक्त सायंटिफिक वाचायला खूप आवडत असतं, रिसर्च करायला खूप आवडत असतं. तर दोज पीपल आर द वन्स हू कॅन प्रोबेबली गेट इन टू मेडिकल रायटिंग. मेडिकल रायटिंग ही कंपनीज मध्ये पण होते. मेडिकल रायटिंग ही फ्रीलान्सिंग पण होते आणि मेडिकल रायटिंग ही ब्रँड ॲडव्हर्टायझिंग एजन्सी जशी माझी एजन्सी आहे. आय विल ब्रीफ यू अबाउट माय एजन्सी ऑल्सो. तर तिथे देखील वी रिक्वायर मेडिकल रायटर्स. आमच्या एजन्सीमध्ये लिटरली 3 मेडिकल रायटर्स आहेत जे आमच्या कंपनीमध्ये आहेत आणि आम्ही जवळजवळ 15 ते 16 मेडिकल रायटर्सशी असोसिएट होतो जे फ्रीलान्सर्स आहेत. आता हे मेडिकल रायटर्स करतात काय, हे बघा. आय शोड यू दिस LBL. ओके. आता ह्याच्यामध्ये जी क्लिनिकल ट्रायल झाली आहे किंवा स्टडी झाली आहे त्या ड्रगवर, ओके, ते त्या स्टडी करतात आणि ते त्याचे असे आर्टिकल्स बनवतात. दे हेल्प अस मेक दिस ऍक्च्युअली. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ मेडिकल रायटर्स अँड वी पे देम फॉर दॅट. सो फ्रीलान्सर्स एज वेल एज इन कंपनीज काही बुक्स असतात जे डॉक्टर्सना द्यायला लागतात, सायंटिफिक बुक्स. ओके. स्टडीज कोलेक्ट करून किंवा ऍक्च्युअल पेशंट्सचा जो डेटा आहे तो कोलेक्ट करून, ऍक्च्युअल studies which are there, like they are called as post trial. There is something which is clinical trials which happens before the drug is administered, but after the drug is brought into the market also there are trials which happen. तर त्याचे पण रिपोर्ट्स कोलेक्ट करायला लागतात. So that is also one area that is of medical writing which can be helpful and which is one career opportunity which is there for pharmacists. Okay. रेग्युलेटरी अफेअर्स, FDA लायसन्सिंग ही पण एक फील्ड आहे जी फ्रीलान्स मध्ये पण लोक करतात अँड मेनी कंपनीज ऑल्सो हायर. जेव्हा एखाद्याला फार्मासिस्ट स्वतःचा फार्मा कंपनी लॉन्च करायची असेल त्यावेळेला काही FDA चे रेग्युलेशन्स, लायसन्सिंगचे गाईडलाईन्स या सगळ्या गोष्टी असतात. तर त्या गाईडलाईन्स फॉलो करायला प्रत्येकाला माहिती नसतं मध्ये. तर आपण एक्सपायरी डेट, मॅन्युफॅक्चरिंग डेट ह्या सगळ्या गोष्टी लिहितो, पण दॅट इज सपोज टू बी रिटन इन अ पर्टिक्युलर मॅनर ॲज पर द गाईडलाईन्स गिवन बाय FDA. सो दॅट नॉट एव्हरीबडी नोज. सगळ्यांनाच ते माहिती नसतं. तर त्याच्यासाठी दिस इज वन करियर ऍक्च्युअली, वेअर यू कॅन ऍक्च्युअली हेल्प पीपल register their brands. So FDA licensing is also one career which is there for pharmacists. Okay. Along with that is an agency like a medico marketing agency, jashi amchi agency ahe. So I'll tell you something about my career path and how we actually got into this. So
I was working, as I said, as a MR. After that, 2.5 years, I did my management and I got into product management. I became a product executive. I got promoted as a product manager, senior product manager, a group product manager, a marketing manager. And then I actually thought of starting my own business where I have this medico marketing agency. Now, what does this medico marketing agency do? So we have a team of graphic designers, video editors, we have photographers, आपल्याकडे medical writers आहेत, आपल्याकडे language translation team आहे, आपल्याकडे digital marketeers आहेत, social media marketeers आहेत. आणि आम्ही करतो काय, तर आम्ही ज्या कंपनीज आहेत, फार्मा कंपनीज आहेत, फॉर एक्झाम्पल सिप्ला आहे, सन फार्मा आहे, झायडस आहे, मेडले, मॅक्लॉइड्स, रिलायन्स, यू टॉक ऑफ द कंपनी. आणि आम्ही या कंपनीजना वी गिव्ह देम कंटेंट फॉर देअर ब्रँड. म्हणजे जो प्रोडक्ट मॅनेजर असतो ना, त्याच्याशी आम्ही असोसिएट होतो आणि वी गिव्ह देम कंटेंट फॉर द ब्रँड. इन द सेन्स वी डिझाईन देअर ब्रँड, व्हिज्युअल एड्स, द लीव बिहाइंड, जे काही एमआरला डॉक्टरला दाखवायचंय त्या गोष्टी आम्ही डिझाईन किंवा व्हिडिओज किंवा डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सायंटिफिक कंटेंट त्यांना करून देतो आणि त्यांच्या ब्रँडचे आम्ही प्रमोशनचं जे काय कंटेंट डेव्हलप करायचं आहे ते आम्ही करून देतो. तो दॅट इज हाऊ आवर टीम वर्क्स. दिस इज ऑल्सो, नाव तुम्ही बोलाल की मेडिको मार्केटिंग एजन्सी मॅडम तुमची आहे, पण तुमच्याकडे फार्मासिस्ट म्हणून काय करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत. तर वी ऑल्सो हॅव प्रोडक्ट एक्झिक्युटिव्ह अँड प्रोडक्ट मॅनेजर्स. आय हॅव अ टीम ऑफ अराउंड 4 प्रोडक्ट मॅनेजर्स इन माय टीम. व्हॉट डू दे डू? तर जे काही कंपनीचा प्रोडक्ट मॅनेजर त्यांना ब्रीफ करतो ते आपण घेतो आणि आपल्या इंटरनल टीम, सी एखादा ग्राफिक डिझायनर आहे, त्याला नाही माहिती असणार की लंग घ्यायचंय की नोज घ्यायचंय की एअर घ्यायचंय, त्याला माहित नसणार की व्हॉट इज अन अँटी ट्युबरक्युलर ड्रग, ट्युबरक्युलरची स्पेलिंग काय आणि फार्माकोलॉजी म्हणजे काय आणि फार्माकोग्नोसी म्हणजे काय, हे सगळं आपल्याला माहिती असतं. तर तो कोऑर्डिनेट करतो, क्रिएटिव्ह वे मध्ये त्याला व्हिज्युअलाइज करतो आणि अशा प्रकारे तो त्याचा आउटपुट जे आहे ते तयार करतो. प्रोडक्ट एक्झिक्युटिव्ह ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स विथ द मेडिकल टीम. त्यांनी जो डेटा दिला असेल त्याला प्रूफ रीड करणं, त्याला व्यवस्थित अरेंज करणं आणि पुटिंग हिज ओन mind into it, and that is how he gets the final output for the company. So this is also one unexplored opportunity which is there for pharmacists like us, and there are many other opportunities as well, like even in outside our country there are a lot of opportunities which are there, which are basically in the same line or setup of things, but in some other countries one opportunity is that tikade doctors don't prescribe. It is only a pharmacist who prescribe. So actually pharmacist is being a pharmacist itself, we are not just like people tell us compounders. There we actually prescribe the drugs for patients. So that is also one opportunity which is there. So I guess this is a small brief that I had from my side. So if at all you all have any questions related to this, you all can ask me. Yes. I hope I wasn't too long. Do you all have any kind of questions which are coming to your mind and you all would like to ask? Thank you, ma'am. Now we'll start the question and answering session. If any student have any questions, please ask to ma'am. Any student have any questions, please ask to ma'am. There is one question which has come from Sahil.
Ma'am, what is export manager? Yes, yes, that is also one field which is there of export manager. 1 minute. Just a moment, hold on. So basically, Sahil, I would like to ask you one thing. That is basically the export of 1 second. Just hold on, just hold on. So basically, this export of medicines. See, we need to understand one thing, that our particular system, like in India, we have a lot of drugs which are being manufactured. Now, when I'm saying drugs, don't take the literal meaning drugs. I hope you all will not. Drugs are basically medicines. Okay, so these medicines are also exported to various countries. तर आपले इंडियन मॅन्युफॅक्चरर्स बरेच आहेत जे एक्सपोर्ट करतात मेडिसिन्स आणि टू व्हेरियस कंट्रीज लाईक आफ्रिका. आपल्याला इझी मार्केट जर इंडियाला आहे तर ते आफ्रिकन मार्केट आहे, किंवा इवन साऊथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. Those are also one very good market which is there for exporting our medicines. So people who take care of that are called as export managers. These are the people who are involved in it. Acha, one field I forgot to mention to you all, that is also of actually starting your own pharma company, where you can actually start selling a product. Okay, so you can have it in India as well as outside. You can start a pharma company which actually sells the products outside. That is also one career which is there. Yes. No questions? The questions are over. I hope the questions are over. Let us go to last segments of today's session, that is vote of thanks. I am Shubhangi Sheet on behalf of Rajarambapu College of Pharmacy, Kasegaon. Good afternoon, everyone, to one and all present here. First of all, I would like to propose vote of thanks to our keynote speaker, Srimati Namita Rani ma'am, who spent her valuable time for gracing the occasion and guidance for our students. Today, we had opportunity to hear her valuable thoughts and fruitful information on rare business opportunities in pharmacy. She has covered different important points such as pharma industry chain, that is manufacturing to the patient, B-Farm career opportunities like community pharmacist, industrial pharmacist, in-bank, insurance claim, billing and coding, product management, medical writing, and regulatory affairs as well. Thank you, ma'am. I would like to thank you to beloved principal, respected Dr. C.S. Magdum, sir, respected Dr. S.K. Moite, sir, for valuable supports, motivators, and guidance. I am very much thankful to our secretary, Honorable Principal R.D. Sawant, sir, for gracing us opportunity for organizing Jayant Career Saptaha 2022. I am very thankful to organizing committee for organizing such a wonderful event. My deep sense of thanks and appreciation goes to all the participants who have attended this webinar with great enthusiasm and made today's event its great success. In the end, thank you all are being with us, and I declare the that session is over. Thank you, ma'am.